the state news. The chairman of the State House of Assembly Committee on Health, Honorable Adenike Abiye, has implored health workers to do the needful to halt further spread of monkeypox in the state. Honorable Abiye gave the advice on the matters of public importance at the plenary, while stressing that monkeypox is contagious. Honorable Abiye enjoined members of the public to take proper care of themselves by abiding with the norms, which include regular hand washing and place premium on hygienic lifestyle. This, she noted, would prevent the spread of monkeypox in the society. Honorable Abiye also used the occasion to appreciate workers in the health sector for being alive to their responsibilities after discovering the first case in the state. She implores residents of the state to apply necessary precautionary measures for the prevention of monkeypox, which has also been confirmed in other parts of the state. The state government says it is aware of the infiltration of the ranks of commercial transport operators in the state by some criminal elements who are now attempting to harm unsuspecting citizens using motorcycles and minibuses, popularly known as Korokwe. This is contained in a release by the Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Egbemode. Mrs. Egbemode stated that the video of a young lady making the rounds who was fortunate to escape the plot confirmed the report. The state government therefore called on residents of the state to be more security conscious as they move around the state to avoid motorcycles, minibuses and other vehicles without registration numbers. Residents are also advised to report through the state emergency line all suspicious movements or presence around their communities. It also stated that the security formations of the state have been fully briefed on the new developments and appropriate actions are being taken to ensure that the unscrupulous elements do not disrupt the peace of the state. It adds that the government of Mr. Adegboyega Oyetola will continue to do its best to protect people of the state from actual and potential threats. The lingering strike by Academic Staff Union of Universities is the focus today on 104.5 FM, weekly issues-based current affairs program. What is the bone of contention and how close are the federal government and ASU to striking an agreement that could lead to early resumption of classes in public universities in Nigeria? Featuring is a retired Tutor General and Permanent Secretary, Mr. Kola Buhari, with contributions from ASU, chieftains, among other stakeholders. Keep a date with the host, Muideen Adeleke, and the guest at 1:15 this afternoon on platform on 104.5 FM. Next in the annals of NUJ OSBC Chapels Congress oaths in the afternoon are released by the Chapel Secretary, Comrade Saheed Adeboje, indicates that the Congress will hold at the NUJ Pen Resource Center, Ile-Awiye Okebale Osogbo. It has that issues relating to the parcel of lands procured for members at Egbedi, the forthcoming Pen Week, and the ratification of Comrade Nathaniel Oyegoke as the chapel's chairman will be basis of the Congress. It employs members to attend punctually. World Convention 2022, an annual convention of World Preachers International Christian Center, Iwo, which started on Monday with the morning school, continues this evening with Praise Hour at Preachers Bethlehem, Reverend Kunle Olaniyan Street, Mobolorun Duro Powerline, Adeke Iwo. According to a statement by the convener, Bishop Kunle Olaniyan, the World 2022 convention tagged Christ Ambassadors, Àwọn Ikọ̀ Kristi, will today feature morning school in the morning and praise hour in the evening. This will be followed by the annual anointing night on Friday, while African night holds on Saturday. Anointed men of God, Jesus Christ has been using since Monday are Bishop David Moses, Bishop Mark Babayomi, Bishop Olushola Olubadejo, Apostle Oluwa Nusi Femi Peters, Apostle Joshua Ayinde,
and the convener, Bishop Kunle Olaniyan. World 2022 Convention climaxes on Sunday with Thanksgiving service at World Preachers International Christian Center, Preachers Bethlehem, Reverend Kunle Olaniyan Street, Obolorunduro Power Line, Adeke, Iwo. The death has occurred of a retired permanent secretary, Mr. Akomo Owade. This is contained in a release by the state head of service, Dr. Olowogbega Oyebade. Mr. Owade whose death occurred on Tuesday. Mr. Owade, whose death occurred on Tuesday, the 9th of this month, worked as a trained teacher both in primary and secondary schools for several years, after which he was appointed into the administrative officer's cadre of the old Oyo State Civil Service in 1980. At the creation of the state in August in 1991, he was deployed to the state as a director. Being one of the pioneer civil servants of the state, Mr. Owade rose through the ranks to become a permanent secretary in 1999. He served as the permanent secretary of the Bureau of Establishment and Training, now Ministry of Human Resources and Capacity Building, until he retired meritoriously in 2001. Equally, he once served as the chairman of the Senior Staff Association of Nigeria, Osun State Branch. His burial program will be announced later. And that was the state news. Good morning. Ẹ káàárọ̀, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Alága ìgbìmọ̀ tẹkótó ilé aṣòfin lórí ètò ìlera Honorable Adéníkè Abíóyè ti rọ àwọn èèyàn láti ṣe ohun tó yẹ tí kò ní fààyè gba ìtànkálẹ̀ àrùn monkeypox èyí tí wọ́n ti kẹ́fìn rẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí. Honorable Abíóyè pàrọwà yìí níbi ìjókòó ilé nípa bó ṣe ṣe pàtàkì láti gbé ìgbésẹ̀ ní kankan lórí bí nǹkan ti ṣe rí ọ̀hún. Nígbà tó ń ṣàlàyé pé àrùn monkeypox léwu púpọ̀, Honorable Abíóyè rọ àwọn èèyàn láti bójútó ara wọn kí wọ́n sì tẹ̀lé ìlànà wíwà ní ìmọ́tótó nínú èyí tí a ti rí fífọ ọwọ́ ẹni nígbà gbogbo. Èyí ló wò bí ohun tí yóò pinwọ́ ìtànkálẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn monkeypox láwùjọ. Honorable Adéníkè Abíóyè tún ń lo àkókò náà láti fẹ̀mí ìmoore hàn sí àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera fún bí wọ́n ṣe tètè ṣe ojúṣe wọn nígbà tí wọ́n kẹ́fìn àrùn nígbà tó kọ́kọ́ ṣẹyọ nípìnlẹ̀ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti sọ pé ó ti dé tí gbòòhùn nípa bí àwọn awakọ̀ kan ti ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ láti máa fi ọkọ̀ kórópè jí àwọn èèyàn gbé. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fétò ìròyìn arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé fi síta. Arábìnrin Ẹgbẹ́mọdé ṣàlàyé pé fọ́nrán àwòrán ọ̀dọ́mọbìnrin kan ló ti gba ìgboro kan lórí bó ṣe bọ́ mọ́ àwọn tó fẹ́ jí gbé lọ́wọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ yìí wá ké sí àwọn èèyàn láti jẹ́ ojúlá alákànfi ṣọ́rí gẹ́gẹ́ bí wọn yóò ṣe máa gun ọ̀kadà, wọ kórópè àti àwọn ọkọ̀ míì kí wọ́n sì rí dájú pé ó jẹ́ èyí tó ní nọ́mbà lára. Bẹ́ẹ̀ ló gba àwọn èèyàn níyànjú láti fi tó ipò alápòlétí nígbà tí wọ́n bá kẹ́fìn àwọn tó rìnrìn àjò àìtọ́ pẹ̀lú pípèsè ojú òpó pàjáwìrì. Kọmíṣánná tó sọ pé àwọn ikọ̀ aláàbò ti ń tẹ̀síwájú nídìí àti rí dájú pé àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún kò domi àlàáfíà ìpínlẹ̀ yìí rú, pẹ̀lú àfikún pé ìjọba tí ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ń darí rẹ̀ yóò tẹ̀síwájú láti ṣe ohun gbogbo tó wà ní ìkápá rẹ̀ nídìí àti dáàbòbò àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Ìyanṣẹ́lódì tẹ́gbẹ́ olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ńlẹ̀ yìí tó ń lọ lọ́wọ́ ni yóò jẹ́ àfojúsùn ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ nílé iṣẹ́ yìí. Platform yóò máa bójú wò lónìí kí ni ohun tí ó fa àìgbọ́ra-ẹni-yé láàrin ẹgbẹ́ olùkọ́ fásitì, níbo ni ìfikùnlukùn dé dúró láàrin ikọ̀ méjèèjì yìí tó lè yọrí sí kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tètè wọlé padà. Àlejò wa lórí ètò ni akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ tó ti fẹ̀yìntì ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Buhari, tí ó máa pẹ̀kẹ́lu ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì náà níbi tí àwọn olùkọ́ àti àwọn míì tọ́rọ̀ kàn yóò ti máa láǹfààní àti kópa lórí ètò. Ìpàdé atọ́kùn wa Muyideen Adeleke àti àlejò rẹ̀ láago kọkọjá ìṣẹ́jú 15 ọ̀sán ní lórí ètò Platform. Ìpàdé ẹgbẹ́ oníròyìn ti iléeṣẹ́ OSBC yóò wáyé lọ́sàn-án òní. Àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ẹgbẹ́ náà Comrade Saheed Adébọ́jẹ̀ fi síta fi hàn pé ìpàdé náà yóò wáyé ní NUJ Pen Resource Center ilé àwíyé Òkè Bálẹ̀ Òṣogbo.
ó fi kún pé ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ ẹgbẹ̀dí ọ̀sẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ oníròyìn tó ń bọ̀ lọ́nà àti sísọ adelé alága comrade Nathaniel Oyègòkè di alága ẹgbẹ́ oníròyìn iléeṣẹ́ OSBC ní àwọn kókó tí wọn yóò mẹ́nubà níbi ìpàdé ọ̀hún. Àtẹ̀jáde náà rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àti láti rí dájú pé wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ìpàdé tí yóò wáyé lọ́sàn-án òní. Ètò ìpàgọ́ gbogbogbò ọlọ́dọọdún ti World Preachers International Christian Center Ìwó èyí tó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Ajé ń tẹ̀síwájú nírọ̀lẹ́ òní pẹ̀lú wákàtí ìyìn ní Preachers Bethlehem Reverend Kúnlé Ọláníyàn Street Mobọ́lọ́run dúró Powerline Adẹ́kẹ̀ Ìwó. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí àwọn tó ṣe kò kárí ètò náà, Bíṣọ̀bù Kúnlé Ọláníyàn fi síta ṣiṣẹ́ lálàyé àfojúsùn ìpàgọ́ tọdún yìí ní àwọn ikọ̀ Kristi tí yóò wáyé láàárọ̀ ní àti ní wákàtí ìyìn lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́. Bákan náà, ìsìn ìfàmìróróyàn ni yóò tẹ̀lé lọ́wọ́ alẹ́ lọ́jọ́ Ẹtì, nígbà tí alẹ́ Áfíríkà yóò wáyé lọ́jọ́ Àbámẹ́ta. Àwọn ẹni àmì òróró Ọlọ́run tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ láti ọjọ́ Ajé ni Bíṣọ̀bù David Moses, Bíṣọ̀bù Mark Babayomi, Bíṣọ̀bù Olúṣọlá Olúbádéjọ, Apostle Olúwanúsì Fẹ́mi Peter, Apostle Joshua Àyìndé àti agbátẹrù ètò Bíṣọ̀bù Kúnlé Ọláníyàn. Ètò ni yóò wá sópin lọ́jọ́ Àìkú pẹ̀lú ìsìn ìdúpẹ́ ní World Preachers International Christian Center, Preachers Bethlehem Reverend Kúnlé Ọláníyàn Street Mobọ́lọ́run dúró Powerline Adẹ́kẹ̀ Ìwó. Akọ̀wé àgbà tó ti fẹ̀yìntì Ọ̀gbẹ́ni Àkànmú Ọ̀wọ́adé ti jáde láyé. Ìjẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípìnlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Olówógbóyèga Oyèbádé fi síta. Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀wọ́adé, ẹni tó jáde láyé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ọjọ́ 9 oṣù yìí, ló jẹ́ ẹni tí ó ń dáwọn olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama lẹ́kọ̀ọ́ fún ọ̀pọ̀ ọdún lẹ́yìn tí wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí alákòóso ètò ẹ̀kọ́ iléeṣẹ́ ọba nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọjọ́ ọ̀hún lọ́dún 1980 nígbà tí wọ́n dá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sílẹ̀ lóṣù kẹjọ ọdún 1991 ni wọ́n gbé wá sí ìpínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí olùdarí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ àkọ́kọ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀wọ́adé dé ipò akọ̀wé àgbà lọ́dún 1999. Ó jẹ́ akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ tó ń rí sí ohun àlùmọ́ọ́nì títí tó fi fẹ̀yìntì lọ́dún 2001. Ó tún ti fìgbà kan jẹ́ alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àgbà nípìnlẹ̀ yìí. Láìpẹ́ ni wọn yóò máa kéde ètò ìsìnkú rẹ̀. Èyí lópin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ yáṣẹ́ o.